Hello everyone, welcome to another video. Today we are going to discuss few important MCQ questions based on previous year question paper patterns, and the topic is evolution. So let's begin. Who proposed the theory of use and disuse of organs? কে অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের তথ্য প্রস্তাব করেছিলেন? ডারউইন, ল্যামার্ক, ওয়ালিস, হাক্সলি. Among them, the theory of use and disuse of organ was proposed by Lamarck. So which states that the organ becomes stronger if it is used regularly, and if the organ is not used properly, it will get degenerated. Which is an example of vestigial organ in human? মানুষের মধ্যে কোনটা vestigial organের উদাহরণ? Vermiform appendix, liver, kidney, lungs. So among them, vermiform appendix is an example of vestigial organ of human beings. Which type of natural selection favors average phenotype? এর মধ্যে থেকে কোন ন্যাচারাল সিলেকশনটাতে অ্যাভারেজ ফিনোটাইপ দেখা যায়? স্টেবিলাইজিং সিলেকশন, ডাইরেকশনাল সিলেকশন, ডিসরাপটিভ সিলেকশন, or none of the above. So among them, stabilizing selection that favors average phenotype. Survival of the fittest phrase was given by. The survival of the fittest এই ফ্রেজটা এই কথাটা কে দিয়েছিল? ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সার, ওয়ালিস, হাক্সলি. So the survival of the fittest, the phrase was given by Herbert Spencer. However, the survival of the fittest theory was developed by Darwin. The industrial melanism in moth is an example of. The industrial melanism কিসের উদাহরণ? Natural selection, genetic drift, mutation, or none of the above. The industrial melanism is an example of natural selection. Which is the direct evidence of evolution? এর মধ্যে বিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোনটা? ফসিলস, হোমোলোগাস অর্গানস, ভেস্টিজিয়াল অর্গানস, এমব্রায়োলজি. So among them, the direct evidence of evolution came from fossil records. Mutation theory was proposed by. Mutation তত্ত্ব কে প্রস্তাব করেছিল? ডারউইন, হোগো দে ভেরিস, ল্যামার্ক, মেন্ডেল. The mutation theory was developed by Hugo de Veris. Which human ancestor was first to discover fire? এর মধ্যে থেকে কোন হিউম্যান মানুষের পূর্বপুরুষটা আগুন আবিষ্কার করেছিল? হোমো হেবিলিস, হোমো ইরেক্টাস, ক্রো-ম্যাগনন, নেয়ান্ডারথাল. So among them, the human ancestor that developed or discovered the fire are Homo erectus. Hardy-Weinberg principle does not operate in case of. Hardy-Weinberg নীতি কোন ক্ষেত্রে কাজ করে না? Large population, random mating, small isolated population, no mutation. The Hardy-Weinberg principle does not operate in small isolated population. It is mainly for a large population. Which was the first modern man? এর মধ্যে থেকে আধুনিক মানুষকে? ক্রো-ম্যাগনন, হোমো হেবিলিস, হোমো ইরেক্টাস, নেয়ান্ডারথাল. So among them, the first modern men are ক্রো-ম্যাগনন. They are considered the close ancestor of modern human beings. Which principle shows gene frequency remains constant? এর মধ্যে কোন প্রিন্সিপালটা প্রমাণ করে যে জিন ফ্রিকোয়েন্সিটা স্থির থাকবে কোনো একটা পপুলেশনের মধ্যে? Hardy-Weinberg law, Darwin's theory, mutation theory, or none of the above. So among them, Hardy-Weinberg's law states that the allele frequency of a population will remain constant or remain in an equilibrium. Which was the man with ape-like face? এর মধ্যে থেকে বানর সদৃশ মুখ মানুষের মধ্যে কোনটার মধ্যে ছিল? নেয়ান্ডারথাল, ক্রো-ম্যাগনন,
Homo habilis, Homo erectus. So among them, the man with ape-like face was found in Neanderthal. Which type of evolution is shown by analogous organs? Analogous orgaনের মধ্যে কোন ধরনের বিবর্তন দেখা যায়? Convergent evolution, divergent evolution, parallel evolution, or none of the above. So analogous organs that exhibits convergent evolution. Which animal is considered as connecting link between Annelida and Arthropoda? Annelida and Arthropoda মধ্যে connecting links কোনটা? Peripatus, Limulus, Belanoglossus, or none of the above. The connecting link between Annelida and Arthropoda are Peripatus. Peripatus के Annelida और Arthropoda connecting links বলা হয়. Which type of fossil shows intermediate characters? এর মধ্যে থেকে কোন জীবাশ্মটার মধ্যে মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে? Transitional fossils, true fossils, petrified fossils, or none of the above. The intermediate characters are seen in transitional fossils. Transitional fossils যেখানের মধ্যে দুইটা গ্রুপের ক্যারেক্টারসই দেখা যায়. Which factor disturbs Hardy-Weinberg equilibrium? এর মধ্যে কোন ফ্যাক্টরটা Hardy-Weinbergের যে সাম্যতা সেটা নষ্ট করে? Random mating, absence of mutation, natural selection, large population. So among them, natural selection that disrupts the Hardy-Weinberg equilibrium. Which evidence of evolution is provided by molecular biology? Molecular biology দ্বারা কোনটা প্রমাণ করা হয়েছে? Similarity in DNA and protein, fossil record, vestigial organ, embryology. So molecular homology of evolution relationship was studied using similarities in DNA and proteins. Which selection favors one extreme phenotype? এর মধ্যে কোন সিলেকশনটা একটা এক্সট্রিম ফিনোটাইপকে সমর্থন করে? Directional selection, stabilizing selection, disruptive selection, or none of the above. So the selection that favors extreme phenotype is known as directional selection. Which evidence is provided by vestigial organ? Vestigial organ মধ্যে কোন ফিনোটাইপটা দেখা যায়? Evolutionary history, embryonic development, mutation, or none of the above. So the vestigial organs provide embryonic history. Which fossil is called first bird? এর মধ্যে কোন জীবাশ্মটাকে প্রথম পাখি বলা হয়? Archaeopteryx, Estostacia, Samoria, or none of the above. So the first bird fossil is Archaeopteryx. That is having the characteristics of reptilian and avian. Which evolutionary forces is random change in allele frequency? এর মধ্যে থেকে কোনটা allele frequencyটাকে চেঞ্জ করছে? Genetic drift, natural selection, mutation, gene flow. So the genetic drift in a small population that leads to fluctuation of allele frequency. Which period is called age of reptiles? কোন যুগকে সরীসৃপের যুগ বলা হয়? Mesozoic, Paleozoic, Cenozoic, or none of the above. So among them, age of reptile is known as Mesozoic. Mesozoic era is known as the age of reptiles. Adaptive radiation in Darwin's finches is due to. Adaptive radiation যে ডারউইন ফিঞ্চের মধ্যে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন হয়েছিল সেটা কিসের জন্য? ফিডিং হ্যাবিটেট, ক্লাইমেট, মাইগ্রেশন, or none of the above. The adaptive radiation in Darwin finches is due to feeding habitat. Which ancestor is called handyman? এর মধ্যে কোন পূর্বপুরুষকে হ্যান্ডিম্যান বলা হয়? Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal, Cro-Magnon. So the ancestors of human that are called as handyman are Homo habilis. Homo habilis. Which evolutionary concept explain sudden appearance of new species? এর মধ্যে কোন বিবর্তন ধারণাটা
যে নতুন প্রজাতির আবির্ভাবটাকে বর্ণনা করে। মিউটেশন থিওরি, ডারউইনিজম, modern symbiosis, synthesis, or none of the above. So among the mutation theory that explains the sudden appearance of a new species due to certain changes in the genetic structure that was proposed by Hugo de Veris. So with that we came to end of this MCQ solving session. So thank you all, and do stay tuned for similar video updates in the future. Thank you.